Discover the incredible secrets Vikings used to thrive during the harshest winter nights. In the freezing grip of winter, when the nights stretched endlessly and the wind howled like a feral beast, the Vikings transformed their harsh realities into tales of survival that would echo through the ages. Picture this: glistening ice-covered fjords, frostbite nipping at exposed skin, and families huddled together, not just for warmth, but for the incredible stories that wove their lives together through the long, cold nights. The flickering firelight danced in the darkness, illuminating the faces of children, eyes wide with awe, as their elders shared legends of daring feats and mythical creatures. Everyone felt the pulse of life beat stronger in those moments, hope ignited in every heartbeat, laughter exploding in the silence. There was an unspoken promise that they would overcome the frost, that the warmth of their companionship would shield them. Each word spoken around the hearth grew richer with emotion, creating a tapestry of shared dreams and fears. As the nights grew darker, fear crept in like a shadow. It was whispered that the gods watched closely, waiting to see how they would respond to the merciless cold. Would they forge ahead or succumb to despair? With hearts full of courage, they banded together, their spirits intertwining. They scavenged for food, crafting tools from bone and stone, using every fragment of nature's bounty. It wasn't just survival. It was a battle of hope against hopelessness. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon, and while you're there, smash that like button. It really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Yet, as winter deepened, the chill in the air became almost suffocating. Whispers of despair threatened to unravel their bonds. They followed the calls of winter's darkest creatures unseen, yet felt casting doubt and fear. But then, in the depths of their struggle, they discovered something extraordinary. A sacred secret hidden in the heart of their rugged homeland. Could it truly be that the icy death grip of winter would yield to resilience and wisdom? The fire crackled again, but this time it ignited an idea. A question lingered in the air, one with the power to transform their fate. What if their greatest enemies were also their greatest teachers? The night was long, but the dawn promised answers. Aclaride du amanhecer filtrava-se timidamente entre as nuvens pesadas. Como se a luz estives hesitando revelar o caminho. Oar ainda estava gelado. Mas havia algo diferente. A sutil brisa parecia ser promessas de mudança. Como coração acelerado e os rostos iluminados por uma nova determinação. Os Vikings reuniram-se ao redor de fogo ira. Entre eles. Hacken. Jovem com cabelos dourados e sorriso que irradiava esperança. Decidiu que era hora de agarmos. Ele havia ouvido as histórias narradas pelas antigas lendas. E agora, mais do que nunca, sentia que era o momento de transformá-las em realidade. E se nos sucessemos o que sabemos das sombras que nos rodeiam? E se eles, os monstros do inverno, na verdade, tivessem licos a nos ensinar? Pergunto, sua voz vibrando com fervor. Os olhares dos outros se encontraram, energizados. Alguns riram, outros balançaram a cabeça resignação. Mas nas palavras de Hacken, havia uma semente de curiosidade. Aquelas figuras mitológicas que os torturavam durante as noites frias poderiam ser aliadas na batalha contra a desesperança. Com gesto decidido, Hacken convocou os guerreiros do cielo. Se de feito esses seres escuros guardam segredos de sobrevivência, enteo devemos enfrentá-los. Mas neo como inimigos. Vamos descobrir o que podemos aprender. Precisamos nos aventurar além das montanhas. Nas florestas geladas onde os ventos cantam e onde as sombras se movem. A turma alhu ao redor, cada rosto refletindo uma mistura de medo e coragem.
Depois de momento prolongado, dos anciaos, uma mulher com a sabedoria de mil tempestades, levanto-se. Esse garoto tem razão. A busca pelo conhecimento neo é apenas coragem. A sobrevivência. A natureza nos dá ferramentas que precisamos. Vamos ao desconhecido e desafiar a escuridão. Juntos, eles decidirão esse aventura em grupos menores, em diferentes direcos. O plano era explorar, aprender e trazer de volta essa sabedoria oculta. Hacken literu dos grupos, determinado a encontrar respostas e trazer esperança para sua comunidade. Enquanto caminhavam, o solo coberto de galo rangia sob seus pés. Cada passo desafio a gravidade de suas incertezas. A floresta estava repleta de árvores déspotas, estendendo seus ramos como bracos em busca de socorro. Frio cortante envolvia seus corpos, mas dentro de cada havia fogo começando a arder. Depois de horas de busca, encontraram espaço inesperado, pequeno vale onde a neve se tornava mais suave. E o ar vibrava com uma estranha energia. Era ali que sentiam que a sabedoria poderia estar escondida. Em meio a isso, sussurro de vento chamo Hacken. Ele curvo e veio marcas antigas nas pedras. E aquelas marcas contassem a história que tanto buscavam. Com os caracos acelerados, os Vikings concorreram a investigar, sentindo que a chave para sua sobrevivência estava presta desvendar-se diante deles mas. O que seria essa revelação? As respostas trouxessem mais perguntas do que solucos? As sombras estavam à espreita, e a verdadeira prova de sua coragem estava apenas começando. Hacken sentiu o frio penetrar os ossos enquanto examinava as marcas nas pedras. Crescendo em intensidade, seu coração baixa em ritmo frenético. Como as rochas quisessem sussurrar segredos que estavam guardados há séculos. O grupo, com olhares curiosos e ansiosos, formou círculo apertado ao seu redor, como temessem que, ao afastaram, as revelecos dissiparam como a neblina ao amanhecer. Essas marcas poderiam ser mapa? Sugeria Júnior, dos guerreiros mais velhos do CLA, com seus cabelos brancos e a voz grave. Hacken olhou para ele, percebendo uma faísca de esperança brilhando em seus olhos. Ou talvez aviso, adiciona Ingrid, uma guerreira de acerto indomável, mordendo o lábio inferior nervosamente. Vamos descobrir, disse Hacken determinado. Ele se agachou, passando os dedos pelas inscrições. O toque era áspero e frio, mas havia uma conexão pulsante com o passado. Ele começou a decifrar as formas, que pareciam dançar nas sombras de floresta. Cada linha contava uma história, aviso, uma lição esquecida. Alam, ele aponta para uma marca em forma de espiral, que parecia levar outro símbolo, semelhante sol. Pode ser que este seja caminho, uma rota para onde devemos ir o grupo. Agora mais interessado do que nunca. Inclino-se para ouvir explicação de Hacken. A brisa se tornou mais intensa. Como incentivasse os Vikings a seguirem adiante. Hacken, sentindo uma onda de coragem, levantou-se. Devemos seguir este caminho. O destino nos chama. E talvez as respostas que buscamos estejam além deste vale. Sem hesitar, os jovens guerreiros concorreram a avançar, guiados pela intuição de Hacken. Cada passo os levava mais fundo na floresta, onde a luz do sol começava a desaparecer. As árvores altas se erguiam acima deles, parecendo sussurrar entre si sobre intrusos em seu domínio. Mas havia algo mais ali. Pressentimento de que o real desafio estava apenas começando. Enquanto caminhavam, a atmosfera mudou. O frio estava mais presente, quase palpável. Era como se as sombras ao redor se movimentassem, formando figuras que pareciam observá-los. A tensão crescia, e as conversas passaram a sussurrar,
Apenas os pais pisando na neve testemunhando a pressa de repente. Grito corta o silencio uma voz familiar. Hacken. Era live. Uma das carreiras do CLA que estavam explorando outro grupo. Ela apareceu entre as árvores. Com olhar afabado. Nos encontramos algo que. Você precisa ver. A determinação de hacken esse renovo. O que poderia ter sido descoberto. As sombras pareciam esse acumular ao seu redor. Aumentando a ansiedade coletiva. Havia uma nova oportunidade pela frente. Uma chance de desafiar o medo e ir além dos limites do que conheciam. Carrecos acelerados, hacken e seus camaradas seguiram live. O mistério se aprofundava, e com ele. A pergunta que ecoava suas mentes. Estavam prontos para receber o que as revelações trariam? O passado, as sombras e a luta por sobrevivência estavam prestes a se entrelaçar mas a verdadeira questão permanecia. Que segredos eles estavam dispostos a descobrir a partir das profundezas do desconhecido. Ao seguirem live. Hacken sentiu uma chispa de esperança combinar-se com o medo. Os passos se tornarão mais apressados? Cada deles compartilhando olhar carregado de expectativa enquanto adentravam o espaço entre as árvores. A neblina que envolvia a floresta parecia ter uma vida própria. Contornando-os. Quais susurrando promessas de aquilo que estava por vir. Live os guava com segurança. E logo chegaram a uma clareira. Sob manto de neve. Havia uma estrutura estranha. Coberta por vegetação. Era como esse o tempo houvesse parado ali. Escondendo segredos para aqueles que acreditavam o suficiente para procurá-los. Alam. Live upon tu, o gigante. Isso parece antigo templo ou uma construção sagrada. Os olhos de hacken brilharam. Neo era apenas templo, mas uma chance de entender suas raízes. De descobrir algo que desafiava a passagem do tempo. O grupo se aproximou. Com uma mistura de reverência e receio. As paredes eram feitas de pedras irregulares, cada uma exibindo marcas semelhantes as que haviam encontrado antes. As mesmas espirais, os mesmos símbolos de sol. Isso não é coincidência? Murmurou Júnior, enquanto examinava cada detalhe. São os mesmos sinais. O que isso significa? Hacken se agachou, quase tocando as pedras. As vibrações pareciam ecoar seu ser, chamado ancestral. Ele sabia que aquele lugar guardava algo. Talvez essas marcas sejam guia para algo maior. Precisamos entender o que elas representam para nós e para aqueles que virão antes. Enquanto isso, a crescente tensão no ar era palpável. A luz do dia se esvaía, e frio mais intenso envolvia a clareira. Como se a floresta estivesse se fechando ao seu redor. Hacken levantou-se e olhou para os rostos de seus companheiros. Viu determinação sim mas também medo. Precisamos ser corajosos. O que nos espera aqui pode ser a chave para nosso futuro. Ingrid, sempre a mais usada. Do passo à frente. Vamos entrar. Se estamos aqui, devemos descobrir o que esse lugar tem a nos mostrar. A maioria deles concordou, embora alguns hesitassem. Hacken sentiu seu coração disparar. Ao entrar na estrutura, seus olhos se ajustaram à escuridão, revelando inscrições mais complexas nas paredes internas. Era como se as sombras guardassem o conhecimento de inúmeros buracos. Ele pôde ver seu próprio coração, pulsando com força, enquanto sussurros vindo dos vintins pareciam chamar seu nome. Adentro de construção, as temperaturas baixaram ainda mais e o silencio se tornou tão denso que quase podia ser tocado. Hacken nota uma pequena mesa no centro, sobre a qual estava objeto coberto por pano desgastado. O seu instinto dizia que ali estava a realização de suas esperanças e medos. Com mãos trêmulas, Hacken se aproximou e puxou o pano, revelando uma caixa de madeira intricadamente trabalhada, com símbolos que acovam os que haviam encontrado nas pedras. Mas o que havia dentro?
Ele sensu que estava à beira de uma descoberta que poderia esclarecer suas dúvidas e mudar o destino de SUCLA. Vamos abrir, disse ele, a voz quasem sussurro. O grupo Peru, embora a curiosidade os impulsionasse a esse aproximar mais. A ansiedade pareva no ar, cada segurando a respiração. Quando hacken levanto a tampa, brilho intenso iluminu o espaço ao redor. Era momento de revelação. Mas o que aconteceria com eles a seguir? O medo e a moco se entrelacavam, criando uma mistura eletrizante. O que seria revelado a seguir poderia mudar tudo. Mas uma pergunta ainda parava. Estariam prontos para pagar o preço de verdade? A luz de caixa iluminu os rostos de todos, criando halo que parecia untar a clarera com uma magia palpável. Hacken sensu su pido apertar, uma mistura de medo e excitação pinicando suas costas. O brilho revelava desenhos intricados e uma textura suave como seda. Ele inclinou-se para frente. A curiosidade queso consumindo. Que coisa linda sussurro Ingrid. Seus olhos arregalados. Hacken percebeu que a caixa neo era apenas objeto. Era elo entre o passado e o presente, envolvendo-o como se estivesse dentro de uma história ancestral. Os outros dirão passo à frente, fascinados. Júnior por sua vez, parecia cético. O que se espera de nós depois disso? O que está dentro pode neo ser apenas informação, mas algo que exigera aqueo. Precisamos descobrir, argumenta live, mostrando sua habitual coragem. Expresso de hacken esse firmo. Ele sabia que neo poderiam voltar atrás agora. Os desafios que enfrentariam seriam os mesmos que aqueles que tinham lutado pelo que era certo no passado. Esta caixa poderia ser a chave para a redenção que buscavam. Hacken ergueu a tampa mais uma vez e, de dentro dela, saiu manuscrito, amarelado e despotado. Com cuidado quase reverent, e ele desdobrou as páginas, revelando escritos que oscilavam entre palavras familiares e símbolos desconhecidos. Cada linha parecia vibrar com tipo de energia. Alam, live exclamou, sua voz reverberando na caverna de areia e pedra. Esses desenhos são histórias. Esse aqui, parece cantar sobre antigo ritual de proteção. Algo que poderia nos ajudar a enfrentar o inverno rigoroso que se aproxima. Júnior aproximou-se, forcando a visão. E se isso for uma armadilha? Poderia neo ser a proteção que buscamos, mas uma maldição esperando para ser ativada. O coração de hacken disparou. O que poderia ser mais perigoso do que a incerteza? Ele olhava para cada deles, suas expressos refletindo a gama completa de emoções. Esperança, dúvida, ansiedade. Estariam eles prontos para trilhar esse caminho? A floresta parecendo se agitar ao redor, as árvores gemiam como vento, e os primeiros flocos de neve começaram a cair. O frio que antes se tornara uma parte constante de suas vidas agora parecia aviso. Se neo tomassem uma decisão, perderiam algo muito mais precioso do que qualquer caixa. A oportunidade de se conectar com suas raízes. Precisamos fazer pacto, hacken decidiu, a voz mais firme. Se formos explorar, que sejamos todos, sem medos, sem dúvidas. Juntos como CLA. Ingrid sensu. Cedo. E permito que, aconteça o que acontecer, estamos juntos nessa. Mas, a medida que a neve começava a cobrir tudo, e a noite se tornava mais densa, uma sombra se moveu rapidamente entre as árvores. Lembrete sombrio de que eles neo estavam sozinhos. A floresta os observava, e talvez neo quisesse que seus segredos fossem descobertos. Estamos prontos para abrir a próxima porta hacken disse. Mas para esse mesmo do que para o grupo. Porém, a sensação de que estavam sendo vigiados neo saiu de sua mente. O que mais se esconderia por trás da impossibilidade de sua história? Como frio na espinha, hacken se perguntou. Afinal,
Quem era o verdadeiro inimigo nessa busca pela verdade? Hacken respirar fundo, sentindo o ar gelado penetrar seus pulmões. A caixa ainda pulsava com uma luz suave, como se estivesse viva. Ao scu redder, seus amigos também pareciam sentir essa energia estranha, misto de aventura e medo. Ele viu a página do manuscrito, e desenho que antes parecia confuso agora se esclareceu. Era uma representação de aqueles que viram antes deles, guerreiros e guerreiros, unidos na escuridão. O que se passa com eles? Ingrid perguntou. Su dedo tocando uma figura na ilustração. Por que estão armados e círculo? Parece que estavam protegendo algo ou alguém. Live diz, como vos baixa. Talvez a caixa que encontramos? E se foram esirados? Ou mesmo guardiões desta floresta? Júnior opinu, mais intrigado do que cético agora. A própria ideia fazia o estômago de Hacken girar. E suas vidas estivessem entrelaçadas com algo que não conseguiam entender completamente? O vento vivo mais forte, como se estivesse respondendo ao frenesi seus caracos. O ambiente ao redor parecia mudar. As árvores, antes temerosas, agora se inclinavam. Como se curvassem a presença daquela caixa. Esse ritual que live encontro. Hacken comico a conduzir o grupo de volta à realidade. Parece muito importante. Pode ser a resposta que precisamos. Hacken se lembrava das histórias de sua avó, que falavam de rituais que protegiam classe inteiros de invernos cruéis. Eles não poderiam ser apenas lendas. Certo? A crescente sensação de que o que estavam prestes a descobrir era imenso passava sobre seus ombros. Vamos nos sentar círculo. Como no desenho, sugeriu live, claramente engajada. Cada tornou-se parte de novo ritual. Hacken viu Ingrid fechar os olhos enquanto todos se acomodavam. Quasem uma sincronia misteriosa. Como se fossem puxados por uma força invisível. Quando Hacken começou a recitar as palavras que estavam escritas naquelas páginas amareladas, sua voz tremia de expectativa. Cada sílaba parecia ecoar na floresta, fazendo o som de neve sob seus pés parecer melodioso. Havia poder crescente nas palavras. Uma energia que fazia o ar vibrar. Ele sentia que algo monumental estava prestes a acontecer. Subitamente, as sombras ao redor deles pareciam ganhar vida. As árvores começaram a se agitar violentamente. E a luz da caixa intensificou-se. Que siga. E então uma risada. Não uma risada de alegria, mas uma que trazia consigo pressentimento de advertência. Retira-me-se. Grita Júnior. Mas não sabia se ele estava falando para os outros, ou para algo que eles não conseguiam ver. Não podemos parar agora. Hacken protestou. Determinado a continuar o que havíamos começado. Mas a floresta parecia estar viva. Sua própria vontade derribando a calma que antes existia. As folhas se agitaram ao fundo. E Hacken viu uma figura esquia se movendo entre as árvores. O coração dele disparou. Quem está aí? Ele chamou. Misto de coragem e terror ressoando sua voz. O que eles haviam invocado? O que a floresta queria esconder? As perguntas martelavam a mente de Hacken, enquanto a tempestade se intensificava, ao seu redor. Estavam prestes a descobrir mais do que haviam imaginado. E a cada instante. A sensação de que a verdade poderia ser mais aterradora do que a escuridão os cercava. Precisamos ir embora. Ingrid implorou. Mas Hacken não conseguia se mover. Ele estava preso ciclo de temor e curiosidade. Qualquer passo para trás poderia significar perder a chance de entender o que aqueles antigos guerreiros tinham a lhes ensinar. No centro dessa confuso, qual era o verdadeiro legado que eles estavam prestes a descentrar? Uma escala parava no ar. E Hacken teve certeza de que, independente do que acontecesse, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Uma decisão se impunha. Avancar ou recuar? O que seria, de fato,
Reveladu na escuridão à frente? Haconsensu su coração pulsar descontrolado. Os olhos de figura esquia que se movia entre os troncos tortuosos pareciam brilhar com uma intensidade sobrenatural. Era como se sus medos tomassem forma alienada, desafiando a coragem que ele tentava reunir. Quem esta ai? Ele repetiu. Mas agora sua voz quase falhou. Ingrid seguro o breco de Hakon. Sua mau tremia. Hakon isoneo e certo. Nos deveríamos nos afastar. A ansiedade sus olhos refleja a tempestade de sentimentos que o cercava. Mas algo dentro dele o prende no lugar. Ele neo poderia desistir agora. Esse é o momento. Precisamos saber o que está acontecendo? Diz. Alhando para live. Que tinha brilho de determinação. A phrase que você recitou live comico. Paris ter despertado algo. Precisamos compreender. Sussurro suave flutuava no ar. Como se as árvores compartilhassem segredos como vento. O som de risada ecu novamente. Mas perdo desta vez. Era uma risada carregada de conhecimento e dor. Misturada a uma tristeza profunda. Apenas os que buscam a verdade podem permanecer. E com uma voz distante. Enquanto a figura se aproximava, Hakon pôde ver que não era uma criatura corpórea, mas uma sombra vestida de memórias. Uma entidade que transportava o peso de histórias não contadas. So a guardia do que foi perdido. A figura diz, su tom era suave, mas cortante como faca. Vocês ousaram tocar no passado e isso tem preco. O frio na atmosfera parecia mentir, fazendo os amigos se encalharam. Mas Hakon estava certo de que precisava avancar. Que preco? Ele perguntou. Decidido a neo deixar a jornada acabar ali. As verdades frequentemente custom a estabilidade. Vocês devem decidir. Buscam o conhecimento dos guerreiros antigos ou estão preparados para enfrentar suas consequências? As palavras reverberam nas árvores a sua volta. Como se a floresta mesma estivesse escutando. Livigunar trocaram olhares nervosos. Hakon, talvez devêssemos pensar como Gunnar, mas Hakon interrompu. O impulso de saber dominando-o. Sim, precisamos saber. A guardia nu como cabica. Como se sabes que a curiosidade deles era mais forte que o medo. Enteo escudum jovens insensatos. Este lugar está caio de histórias. Mas também de lamentos. Os guerreiros que você viu foram perseguidos como sombras. Lutaram e sofreram para proteger o que acreditavam. O legado que vocês buscam está entre nós. Mas não vira sem sacrificios. Hakon sentiu a reverberação das palavras na profundidade de sua alma. O peso delas se assenta su peito, e ele percebeu que o que estavam prestes a descobrir não seria apenas enigma. Poderia mudar tudo. Mas os sacrificios, que tipo de sacrificios? Pergunta Ingrid, começando a sentir a gravidade da situação. A figura sorriu triste. As sombras mais densas se acumulando ao redor dela. Sang e doro o amor e perda. Cada escalatem preco. Agora, qual caminho você escolhera? As palavras deixaram Hakon estado de contemplação. Ele olhou para seus amigos. Cada latando com seus próprios medos e desejo de permanecer seguro. Mas no fundo todos sabiam que uma vez que a porta do conhecimento se abria, não havia como voltar atrás. O que eles estavam esperando poderia ser dom ou uma condenação. E ali, diante daquela escala, ele sentiu que o futuro não apenas deles, mas de muitos outros, estava prestes a se descortinar. O que fermos, Hakon? Acabou por perguntar live, su olhar aflito, e naquele momento decisivo, com o vento soprando forte e as árvores ouvindo sua resposta. Ele teve certeza de que tudo estava em jogo. A resposta está no eco do passado. Ele murmurou. Precisamos enfrentá-lo. Mas, ao dizer isso, uma nevoa densa começou a se formar ao seu redor, ocultando as árvores e a própria luz.
Novo chamado o convocava. E hacken percebu que cada passo agora seria uma dança entre a vida e a morte. O que surgiria do nevoeiro? Eles poderiam realmente defender o que os guerreiros desejavam compartilhar. Ou seriam engolidos pelo próprio eco de suas palavras? A nevoa envolveu hacken e seus amigos, como cobertor pesado e úmido, tornando tudo ao redor indistinto. Eles se centram presos, como se o próprio ar os impedisse de ver ou respirar. Live aperto ainda mais mal de hacken, e ele podia sentir a palidez dela. O frio parecia penetrar seus ossos, mas sua determina que o estava acessa como uma chama. Estamos prontos, hacken? Ingrid perguntou, sua voz tremendo. Mas brilho de coragem seus olhos. Vamos seguir enfrente? Hacken respirou fundo, tentando dissipar o medo que ameaçava dominá-lo. Sim, temos que descobrir. Precisamos saber o que está por trás disso tudo. A resposta saiu firme, mas ele também sentiu a hesitação seu coração. Se suas palavras eram convite a descoberta, também poderiam ser chamado a ruína. A figura de guardia se aproximou mais. Como se será segredos enterrados por séculos. Todas as histórias têm seu autor, mas algumas você pode ter que escrever. A voz lembrava eco, arrastando-se pelos troncos que os cercavam. O chão sob seus pés cômico a tremer levemente. Sinal de que algo profundo estava sendo despertado. Hacken olho para Ingrid live. Os rostos iluminados apenas pela luz pálida que emanava de guardia. O olhar deles se encontrava. Compartilhando entendimento silencioso. Eles estavam juntos nisso. O neo estavam de jeito nenhum. Se estivermos fazendo isso, então devemos estar conscientes do que podemos perder. Live diz, quebrando o silencio tenso. E o que podemos ganhar também. A guardia assentiu. E tremor percorreu o ar ao redor deles. O que vocês buscam neo são apenas verdades. São os ecos das batalhas que moldarão estas florestas. Estão prontos para ouvir aqueles que virão antes de vocês? As palavras dela ecoarão na mente de Hacken. Ele sabia que o conhecimento que procuravam não seria fácil. Havia resistência cada revelação e dor cada lembrança. Mas quão profundo estava o desejo de compreender? Claro. Queremos saber, responde Hacken, mas para esse mesmo do que para a guardia. O som do seu próprio coração parecia ressoar no silêncio de floresta. E sentiu que a essência dos guerreiros antigos comunicava se materializar ao redor deles. A nevoa ao redor deles se dissipou lentamente, revelando uma clareira envolta em uma luz dourada. No centro, uma grande pedra angular, marcada com inscritos antigás. As palavras dancavam nas folhas, como se quisessem se libertar do tempo. A aqui que suas escalas serão testadas. Disse guardia. Cada de vocês deve tocar a pedra, e somente assim suas vozes serão ouvidas. Mas lembrem-se, os ecos que surgirão podem não ser o que esperam. Quando Hacken se aproximou de rocha, algo no fundo de sua alma chamou por ele. O medo se dissipa, substituído por pressentimento de que respostas estavam prestes a se revelar. Ele tocou a pedra, e uma onda de energia percorreu seu corpo, fazendo sua pele arrepiar. As memórias do passado começaram a surgir, imagens de batalhas, alianças quebradas e promessas não cumpridas. Ele se virou para os amigos, a urgência estampada seu olhar. Vamos juntos, pediu Ingrid live se aproximaram, colocando suas mãos na pedra. Assim que o último cantado foi feito, uma luz intensa os envolveu, e o eco do passado cômico a falar. Mas, no coração de Hacken, uma dúvida o consumia. Estariam prontos para suportar a verdade que estava prestes a descer sobre eles? E as histórias que descobrissem separação mais do que unissem? À medida que a clareira se iluminava com o ressoar de antigas vozes,
O futuro dilis comicava escriveresi sombras e luz, e hacen perguntuas e a descoberta salvaceo ou condeniceo. A luz intensa que emanava de pedra paricia funder passado e presente, criando espaço onde o tempo neo tinha sentido. Hacen pode sentir as batidas de seu coração ecoando sincronia com os murmúrios das voces antigas. Iram susurros de guerreiros, lamentos e ritos esquecidos que agora voltavam a ganhar vida. Es visos cumqueram a flutuar diante de seus olhos. Ele viu hamem de pele bronzeada, empenhando uma lanca, su rosto marcado pela determinação. Ao su redor, outros se preparavam para a batalha. Os rostos preenchidos de esperança e medo. Hacen sensu aperto no peito. Esses foram nossos ancestrais, e ele pensou, misto de orgulho e tristeza lhe invadindo. Live ao su lado comico a tremer. Paris tau real. A voz dela balancava entre a admiraco e o paver. E hacen rapidamente seguro sua mau. Ele queria que soubessem que neo estavam sozinhos. Estamos juntos, e ele era seguro. Com olhar que tentava transmitir força e unio. Ingrid, ront a pedra, parecia absorver tudo. Esses ecos els esteo nos cantando algo. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o medo recuar. Hacen também escuto. As voces dos guerreiros pareciam dirigir-se a eles, clamando por atenção. Lutam. Nunca desistam. O chau sob seus pés tremia cada vez mais. A guardia estava ali, observando-os com semblante serios, compreendendo as ricos deles. O que vocês sentem é a história pulsando. Esteo prontos para ver a verdade escondida de sua linhagem? Sua pergunta era mais uma convocação do que simples questionamento. Hacen respirar fundo, sentindo sua determinação ser imbida por esses visos. Ele não sabia o que estava por vir, mas sentia que precisava ir ao fim. Sim, estamos prontos. Gritou, sua voz cortando o ar abafado de clarera. A luz se intensificou ainda mais, e as imagens começaram a ficar mais claras. Ele viu a luta, as trocos entre classe, alianças quebradas por ambição e desespero. Mas, no meio de quil chaos, surgiram momentos de amor, sacrifício e recomico. Havia licos escondidas nas tragédias, ecoando seus carecos. Agora hacen e os amigos viam que cada escala que faziam poderia direcionar o futuro. Hacen. Live gritou, puxando-o de seus pensamentos. Ali olhou para ela e nota que lágrimas escorriam de seu rosto. Essas histórias o que se passa com nos. Agora? A incerteza sua voz fazia a atmosfera ficar ainda mais pesada. A disso que precisamos. Precisamos entender o que podemos aprender com eles. Hacen disse, firme. Mesmo que sua própria voz estivesse tremendo. O passado precisava ser enfrentado, e ele estava determinado a descentrar a verdade. Não importa a dor que poderia trazer. Uma nova onda de energia tomou conta deles, e a guardia levanta os bracos, preparando-se para gerar uma realidade a qual eles teriam que se adaptar. Preparam-se. A verdade se revelara sua totalidade, iluminando os caminhos do que vocês são e do que podem se tornar. Enquanto a clarera se tornava cada vez mais brilhante, hacen se sentiu puxado para frente. Uma onda de emoções o envolvia. O que eles descobririam a seguir poderia ser a chave para compreender sua própria identidade. E naquele momento, ele percebeu que a verdadeira batalha não estava nas lembranças do passado, mas nas incertezas do que estava por vir. Os ecos pareciam gritar uma verdade. Eles precisariam de coragem para enfrentar a escuridão. O coração de hacen baixa forte. Enquanto ele se perguntava. Será que estavam prontos para escrever suas próprias histórias? A clarera começava a distorcer-se. Como se estivesse prestes a revelar uma verdade muito mais profunda. A luz dourada de clarera intensificou-se, queimando as sombras que os cercavam. As vossas ancestrais tornaram-se mais claras,
como se neo facem apenas ecos. Mas uma mágica transportadora do passado que clamava por atenção. Hacken sentia a adrenalina correndo pelas veias enquanto ele, seus amigos se preparavam para absorver o que a história tinha a oferecer. Estamos juntos. Não importa o que aconteça. Estaremos juntos. Ele repetia como mantra. Ciente de que essa era a única maneira de enfrentar a tempestade de moços que se aproximava. Livy Ingrid, com os rostos iluminados e expressos decididos. Apertaram as mãos de Hacken, como se formando leco indestrutível. O vento levava ao redor deles. Quais como se as forças de natureza estivessem torcendo para que eles dessem o próximo passo. Fointeo que a clarera se transforma. As imagens começaram a dancar ao su redor, turbilhao de luz e som. Hacken viu os guerreiros de su povo em batalha. Mas agora ele não via apenas os combates. Ele sentia sua dor, suas alegrias, suas esperanças e as promessas feitas sob cielos tempestuosos. Havia hamem entre eles, que parecia se destacar. Ele tinha o olhar fixo no horizonte enquanto ergueu uma lança. Em seu profundo ressoava su peito. Hacken reconheceu esse olhar. Era su próprio desejo de proteger su cla. De assegurar que seus ancestrais não tivessem lutado em vão. Eles lutaram por amor. Hacken gritou. Sua voz firme ecoando na clarera. Amor por suas famílias e pela sua terra. Precisamos lembrar disso. As visos os cercavam, mostrando como cada ato de bravura era motivado por uma conexão profunda com outros. Como a unidade tornava eles indomáveis. Hacken percebeu que a verdadeira força estava na comunidade. Nos lacos que uniam cada de seus integrantes. Por momento, a energia do lugar mudou, e a guardia se aproximou, sentindo a vibração crescente. Vocês temo poder dentro de si. Este é o momento de decidirem como querem que sua história continue. Neo esquecam. As escalas que fizeram hoje moldareo o futuro do su cla. E nesse instante, as vozes do passado se calaram. Resto apenas silêncio contemplativo, onde o verdadeiro significado da jornada se instalou. O medo e a incerteza que antes cercavam Hacken e seus amigos foram substituídos por uma determinação renovada. Vamos usar o que aprendemos, propôs Hacken, alhando nos olhos de seus amigos. Ele percebeu que, juntos, podíamos ser a mudança que buscavam. Não apenas para sobreviver, mas para prosperar, para ensinar as futuras gerações. O inverno não pode nos vencer se estivermos juntos. Ingrid sorriu, sua bravura irradiando. Vamos fazer de nossa história uma que, é contada com amor e coragem. A comunidade nos faz mais fortes. Live ascenso energeticamente. Vamos voltar e compartilhar isso com todos. Eles precisam saber que podemos superar essa escuridão. Com as mãos entrelaçadas, eles se preparam para deixar a clarera. Seus caracos pulsando como so. A guardia os observava. Brilho de satisfação seus olhos. Vocês escolheram o caminho de verdade e de união. Lembrem-se sempre. O legado que buscam não está apenas na história, mas cada de vocês. Enquanto se afastavam, o ambiente cômico a mudar novamente, e a nevoa doncante os gaiu para fora. Hacken sentiu uma leveza rara. O peso que carregavam agora não era mais de medo, mas de responsabilidade e esperança. Na saída da floresta, o su se iluminou, e a luz do amanhecer se espelhou, aquecendo suas peles. Hacken sorriu, olhos brilhando de alegria. Ele sabia que o que encontraram ao longo do caminho mudaria não só suas vidas, mas também as vidas de todos su cla. Ao voltar para casa, os caracos vibrando com novos cancos, Hacken olhou para seus amigos. A determinação não mais uma sombra, mas uma chama acesa cada deles. O inverno ainda poderia ser severo, mas juntos,
poderiam enfrentar qualquer tempestade. Hoje começamos uma nova era para nós. Hacken sabia. Vamos fazer deste canto de resistência e amor. E, assim, enquanto caminhavam de volta para casa, a saga Viking de Supercao e Unio Neo era apenas uma lembrança do passado, mas uma promessa vibrante do futuro. Agora, a verdadeira aventura comica. Neo fique de fora. Você needs to subscribe imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que veio tocar seu coração. Deixe like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas ricos e sentimentos sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente esse video com 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Essa é a hora de mostrar seu apoio. Neo espera nem segundo a mês.